Dumelang he baratuwa sa ntse le a madikelo tjenana lebitso la ka ke nna Lemohang. Re kopana mona ka ditaba tse batlang di le hlokolosi haholo jwang hobane di ama batho ba hlokahetseng bao e seng bile le nako ba hlokahetse. Jwale ditaba tsena ke nahana hore di ka nna tsa thonkga dipelo tsa beng ka beng ka bona le batho bao ba neng ba rata le mmino wa bona kapa tseo ba neng ba di etsa. Ditaba tsena ke di mametse ka channeleng ya Chris mo abuti a ipitsang ka hore ke Donald, yeo a reng mme wa hae ke setlolo sa majola, mme wa hae ke Lephondo. Maphondo ke bana ba hlahang Eastern Cape, Maqhotsa ana hlahang Eastern Cape. Eastern Cape go na le Maqhotsa, ho na le lana o thweng ke Maphondo, ke mefuta e mmedi ke kgolwa ya Maqhotsa e phelang moo. Jwale abuti na ditabeng tsa hae o hlalositse taba ya hore ha re mmona le tjena o la nkelwa neo ya hae. Neo ena ya hae o na nkelwa ke ngwanana yeo a ileng a kopana le yena jwaleng, ya ba o sa tsamaya le yena a ilo mo robatsa ha hae. Eba ho se ngwanana yeo ha a tsamaya o re ke utlwa ko rata, ke kopa mphela le skipa sa ho sa kgale fela so sa se rating se ke tla dula ke hopola ka sona, ke utlwa ko rata. Ya ba buti enwana o nka sekipa o se fa o sile qetellong ya letsatsi go ka morao moo ke ha ikutlwa sana le lerato lena le petipeti ho ausi enwa ho e neng re le ha ba le sentenyana fela ebe o sa romela ausi. Mme taba ena ile a mo fetola setsheisa bakgotsing ba hae. Jwale taba ena ke a itjikisa ke itisa ka ba kereking ha ke re la utlwisisa hore abuti o tena a ba drunk in love ho ausi yo kapa le ausi yo ka lebaka la hobaneng ana ile a robala le yena qetellong ya letsatsi a mone a sekipa. Jwale ke itjikisa ka ba kereking ka monana ke re ba kereki e se le batho ba bangata haholo ba yang di-podcast ba bolela taba ya hore tjhelete ena e le ntshang dikereke mona ntse le re le a nehela ke se kgantsho ntho eo once o kgantshetsa motho eno o mo fang tjhelete ena hore a kgone ho bonela ka ha baruti bana e le dingaka lone le sa tsebe batho bana na ba rwetse mme ditaba tse kopantseng le merwalo di tsamaya le dikgantsho qetellong ya letsatsi. Ba kereki hangata ho feta hanyane ha bana hana moruti ka disalary tsa bona le ho hlanya ba ka hlanya motho ha tsofe o itshia sena letho di a utlwile mapaki a mangata khale ra mamela ka di change radio hohle mona social media ho tletse batho ba bolela ka mokgwa ile hore na ba ka itshia ba sena eng ba tsamaela dintho tsa kereke ba ne ba ka reka eng ka tjhelete ba sia ka malapeng ho sena eng ba ntse ba etsetsa kereke motho kelello ha e ka ya shift ya boemong bo bong ntho ha ena hanang ke moruti fela. Jwale abuti no ya ka tlhaloso ya hae wa bona ga o siona ona sebedisa moriana ona o tshwanang le ona o no sebediswang ke bomang ke baruti ho lokile he. Ditabeng tsena tsa hae o hlalosa taba ya hore rikiriki e moaneng a bina qetellong ya letsatsi hona le motho a ileng a tlwaelana le yena ya ileng a monkela mahlonolo a hae, mme motho eo ha o nketse mahlonolo o tshwanetse hore o shwe hobane ha o sana thuso o tla shwa tjenana ka ho ipolaya. Mme jwale tsohle tseo nong o di etsa di tlotla di ya ho motho eno e leng hore o sacrifice ka wena ke hore motho o nkela mahlonono motho ha o nketse mahlonono tshwana ka le ha sacrifice ka wena hobane bophelo ba hao bo sa tla tswela pele next ele qetellong ya letsatsi bopaki ba hore ke yena e hlile ntho ena e betse e sebeditse ka mokgwa matla haholo le wena ke kgola o kgothale ke tabane ya hore jwale o tla a ipolaya a betsa etsa mohlala ka ntate Patrick Shai hore o tena ipolaya tjena ntate nwa ka mabaka a tshwanang le a rikiriki hobane o la associate bophelo ba hae le motho ya wrong e leng hore mosebetsi wa hae ko ho nka mahlonolo a batho qetellong ya letsatsi batho bano ba ipolaya. Ha re se re ka ra sheba ra shebisisa hantle ke batho ba bakae ba ipolaileng lefatsheng mo ke batho ba bakae ba ipolaileng bo re tla be re na le kutlwisiso ya hore qetellong ya letsatsi bana ba na le kgatello a maikutlo eng e mong na le ke boitshwaro ba mosadi ya hae e mong na le ke boitshwaro ba monna hae taba tsa business mohlolo mong na le dikoloto jwale qetellong ya letsatsi a sa tsebe na o tswa le kae ka tsona ba qetella ipolaile boemong bo boeng kana ba bana ba bona ba ipolaya tlasa maemo ona na tjena anza ana le business e tsamaya hantle ebe o sa tsamaya ho motho e mong a re ke ilo batla maele ho motho ane ke bona sa le leveling e itseng o sa iphumane haholo kgwebong mona ga te bona mo lefula ha di lo hlaha hona teng ha di lo hlaha fela jwalo ebile o betse o wa nkelwa o nkelwa neo ya hao o sala o le mokhofu o sena thuso qetellong ya letsatsi o kenwa ke moya wa wa hore o ipolaye ka mantswe a mang o nkelwa neo wena o kenwa ke matemona hobane taba ya ho ipolaya hangata ho feta hanyane nna ke re ebile le temona le tla beletsa motho hore qetellong ya letsatsi a sitwe ho atamela batho be bang ba ka mo thusa qetellong ya letsatsi hore a tswe bothateng bono ke bo selfish mme bo selfish bo bo itsuwa ke ona moya ona o ditshile. Jwale taba ke sena re ikutlwetse mare he ke thabetse go qetellong ya letsatsi
kancane dintho di ntse di hlahela finally ra tseba gona batho bana ba ipolayang mabaka a bona e bile a feng ka fo ba le tlasa tshusumetso ya eng ha ke tsebe na comment section mona le tla reng bana ba ntate modimo go latela ditaba tsena na mme haeba le na le thahasello le ka ya ka mane ka ha Krisi la lo imamella ditaba tsena la ikutlwela ka ditsebe tsa lone tse pedi empa hanyane fela ke tla ke ba medisa seripana sena le utlwe hore na ditaba tsena di tsa ba ka mofuta ka tsela le mofuta o feng. So no, this person when this person came into WHP's life, WHP lost his endorsements. This person took WHP's star, you understand, and became a star themselves, you understand. And then, you understand, took that star from WHP. WHP ended up killing himself, you understand, not because of anything. It's a similar thing that we discussed earlier on. You understand? He murdered him. You understand? His suicide. And then again, there was a very rich boy that associated, that opened doors for him. He took that guy's star as well. You understand? Like this person came close to WHP. Came close to WHP, took the stars of WHP, everything that WHP used to have, he took it. He took it and ran with it, and became people loved him also. You understand? And then he met a rich fellow. You know, I don't know if you know Ricky Rick. You know Ricky Rick? Yeah. Yes, and then he took his star as well, and he killed himself as well. You understand? This person, every time when he comes close to, he will take your star. People will take your star, and you will kill yourself. You kill yourself, and then he went to. He was associated with AKA. He took it, but AKA is a different. How can I put this? Breath. No, it's when God has an assignment for you. Like for instance, me, I'm supposed to die now. As I'm coming here, I was warned not to come here. I'm gonna die because the Satanist. I've dreamt so many times. I dreamed about meeting you. I didn't meet you for a mistake there. That's why I approached you. I knew that I have to meet you and come. And then when I you understand? I told James this guy just woke up in the middle of show. Of nowhere. Nowhere, the Chris. Yes. And I'm like. Yeah, so when I saw you, I knew that, okay, this is the time. Because I have, I'm telling you now my story, I have a gift of prophecy. I didn't know before. That's why when I wrote that book, I didn't know that I have a gift of prophecy. I see things that are, but a gift of prophecy is like revelation. Things get revealed to you, but certain things that God allows them to reveal to you. I cannot come to you and say, can you tell me something? No. It was revealed to me when I met you that, oh, okay, these are the dreams that I was getting, that I'm going to sing guns every time, sing about podcasts. After the podcast, they're going to hunt you. You understand? So, even when I wanted to show you the curse, that's the sores that on my feet are not it's not a sickness. You know, it's a woman that is a marine agent. I'm gonna get into that. It's a long story, my brother. I think we're gonna have parts. We're gonna do. Yes. But right now, this continue. But I see that there is a lot. Yes. But right now, so you mean I want you to clarify or explain the thing of taking stars. Okay. So as I was saying, right? Then he took the star, the star of I can take your name. Then the person. When I take your name, I can use your name and take your name. Your name is a very important. Like the lady that I met, she took my name. The only thing she wanted to know, what's your name? You understand? And I can also use your name for my advantage, for my fame, for my thing. So the same thing to AKA. And then they prophesied that he's going to die. If he lives by the gun, he's going to die by the gun, and he did die. You understand? And to not end it there, there's a guy that was also under his guidance. You understand? Yeah. And this guy was learned the ropes. He did what he does to him. You know, a white guy that did that. And you know, Satanists, they don't like to be undermined. They don't like to be ridiculed. They don't like to be disrespected. They get pissed off. They're gonna destroy you. Hate embarrassment. They hate embarrassment.
He died on that stage, that boy. He was going up. He was Costa stage. He was going up, that boy. He was going Acorn. He was doing things with Acorn. So a Satanist gets, once he sees that, and they don't want you to use them. They want to use you. And he died on that. And then another actor that used his name, that insulted him. There's an old man that is called Patrick Shai. You know Patrick Shai? Yeah. He mentioned his name, he got pissed, a spirit entered him, he killed himself. And then another one, there's a guy that was doing very well. He had sneakers all over the place called Drip. Yeah, Drip sneakers and everything. His wife went on a podcast and he said that this guy started slaughtering chickens. You understand? He was not slaughtering chickens. When did he start slaughtering chickens? So when he started getting associated with him, he took his star now from him. That guy will never rise again now. He's going down with his, you understand? He has a new brand. Yeah, it has a new brand, but it won't be the same. So when someone takes your star, there's only one way is Jesus. ditaba tsena na ke di kenelletse hare o qadile pele ka hore ngwanana a ileng a mo nkela star o ile a batla phahlo ya hae qetellong ya letsatsi a batla ho tseba lebitso la hae ya ba o qetile ka yena ya ba o qetile le ka lo imamella ntle le mathata a letho jwale o bua ka taba ena na ya hore na motho hore a tlabe le nthweng gore se rwala sa hore ebe qetellong ya letsatsi o kgona ho nkela batho di-star se tsamaya ka tsela mofuta ofeng se tloa batswadi ba motho enwa eo e leng hore qetellong ya letsatsi ke ena na nkela ba bang di-star ba ile ba ya ngakeng kae ya ba jwale qetellong ya letsatsi ho fihla ho performwa ritual ka kgoho o yena ha o performwa ritual ka yona o ja lehela yona mme ha o ja lehele la kgoye o sacrifice ngwana hao ya teng ya phelang wa shwa ngwaneno ngwana eo ha o wa shwa ho thwe o mojile spiritual lehileo ke bophelo ba ngwana hao o jile bophelo ba ngwana hao o mo bolaile o mojile mme jwale semoyeng ho tla o bua taba ya hore ngwana o tla mo etsa ka mora ritual e tlo tla eba morui ka ho nkela batho di-star ka ho nkela batho mahlonolo a bona ke taba tse ba butenwa a ntse ga di hlalosa mona bana ba ntate modimo jwale maemo ha se le ona nana ha re di gagatheng comment sectioneng ho be o mashudu ho busy ho phathahane ko re nje o tla utlwa sa utlwisise hore na re fihla jwang mona mo ileng hore ngwana teng ngwana jwale ke nahana go ke potele di comment section mo ditaba tsena di postiwe ngwana teng wa tseba comment section ke itshepela mabaka thata mpe bane e ntsha duta ntho tse thata hampe comment section ke ntho e leng hore e ntsha dintho tse bohlokwa hampe ba bang ba e hlalosa taba ya ntho ya ntate Patrick ke hore qetellong ya letsatsi o etsa iletswe ke seno ka mogare bo la wa ka nyo festa wa etsa lang ha se ke wa etsa hala eng ya ho busy ho phathahane empa he re tla bona hore na part 2 mohlanga khutlang o tla ka ditaba tsa mofuta ofeng ke le mahale bitso la ka ha re di gagatheng comment section ba ratuwa baka